Today's faculty, Mrs.Lavanya Manimuthu, and J.C. Neyveli President, and J.C. Neyveli Secretary Sri Ravi, Antony Rajan Sir, Manimuthu Sir, Srizalaya Madam, Ramya Madam, and Raja Sir from Kadalur. And every day our regular participant, Mr. Narayanan Sir also. Thank you. Welcome to all. I welcome J.C. Neyveli President Madhiragan Sir for a nice, pleasant talk. Good morning, everyone. I think we are a growing celebrity as our representative. He worked more than years in computer field. Now studying school for children successfully. She is giving training to children in the name of Tamil Inaivom. She is giving both English and Hindi training, feeding good thoughts to the children with his teachings. From her young age, she is interested in public speaking. She had won many prizes in inter-school and inter-college essay and debate competitions. She is a writer. Recently published her book in the book fair by the immediate past Tamil Nadu Chief Secretary Dr. Iriyanbu. Her articles published in Vikatagavi book, a e-circulation. She presented more than 75 book review in Readbook group. She shared her motivational speech in Mind Your Mind with Stephen Raj, Shyam from Tiruvannamalai. She was awarded with Sandamila Rasu and Amutakavi awards. She is orator, very good public speaker, book reviewer, growing celebrity, Mrs. Lavanya Manimuthu, founder director of Yas Academy. Welcome, ma'am. I am happy to introduce her in the Good morning, one and all present here. Good morning, sir. Sir, can you please allow me to present, share the screen? President, please. Can you please allow me? Good morning, each one of you present here. DCI Neyveli, the mind-opening snapshot ID series. It's really a wonderful program. It gives a very good positive thoughts every day morning, and it makes us refreshed from the dull and for making the day a very good positive. We have to take the day positive in such a way. They have designed this program with a wonderful speech by different people of different background, and every day they are giving different topics. And recent topics I have noticed is about reset. I think, are you okay? And again, it's related with okay. The topic for today is okay. So I hope you all will have a rough idea about what is going to be the presentation today. So let's see. Can you all see the screen? Yeah, madam, it is visible, but it's not in full screen. Yes, sir. Yes, sir. One second. Can you all see this now? Is it clear now? Yeah, it's okay. Make it full. Yeah. So, fine. Shall I continue? Yeah, please. Yeah. Thank you all. Thank you.
So a very good morning to one and all JCI Neyveli members and others who are present here to have this wonderful morning with this snapshot series. So the title of today is okay. So this word seems to be very little, very small with 2 letters only, but what is the meaning behind it and what is its significance? And we are going to discuss some of the points with respect to that. So when you take okay, it is originally an English word. It is designed in late 1830s and it has been designed with the concept of the meaning all correct. This is the idea behind okay, all correct. And they have made it short and it has a huge history. When I was searching for the word okay and its meaning, it has different meanings and different pronunciation in different languages. And basic idea behind it is all correct. So everything goes with a positive note. And coming to the meaning of the word okay, it says that it can be an approval, it can be an acceptance, it can be an agreement, it can be an acknowledgement, it can be a sign of indifference. So here itself, the concept behind okay is different. So once it is considered as approval, the same word can be considered as an approval also, and the same word can be a significant meaning of saying it as I am indifferent with this opinion. So you can use okay in both the ways, in a contradictory way also. So that makes this word more significant in the daily usage. And next, coming to current scenario. Current scenario in our life, it starts with okay only. So we are all using our mobile phones daily. We are all using so many applications to do our daily activities. So you can see so many okay buttons in every applications. So just think a moment to find where are we using these okay buttons. So whenever you go and take a new application from the Google Play Store, automatically it asks permissions. Without reading what is given there, simply we are giving okay, 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 and we are moving. So at one point of time, we are unaware, completely unaware of what is okay, completely unaware of what is behind the okay. So next I would like to ask you all a question. Are we really happy with all the okays we face every day? Are we really happy? Can anyone answer? Are we really happy with all the okays? And Actually, we are saying okay, knowingly or unknowingly, willfully or unwillfully. Okay, yes. but we are forced to say okay for everything. Yeah, we are trained in such a way, as sir said, unknowingly or knowingly, we are from childhood, we are in the habit of saying this okay, either knowingly or unknowingly. So it has become a part of our life. And these are all some messages. For example, you can see this kind of messages when you are using some online applications, okay or cancel. So sometimes we have only okay button. We don't have the option of cancel at all. So we have to have a very good thought before clicking this okay. So that is what I want to say about this portion, which is in the application side we are using daily. And coming to personal perspective. So apart from applications, apart from all the gadgets and all the technicalities, whichever we have and survive in our life, the ultimate thing is our personal well-being. So as per Joe Harry's window, there are 4 areas for every person. So one is the open spot, which is known to self and known to others. That is everything. We are open so that others also know about that clearly and we also know about us. And next one is blind spot. That is other people know about us, but we don't know what we have about that particular area. And next one is hidden area. This is only known to us. That is, we are hiding some secrets, for example. So we are hiding something or hiding our talents or some ideologies which we have that is not known to others, but we know that. And the last one is, it is not even identified by us also and not even known to others also. So these are the personal classification which they give according to this psychology. So what is the current scenario about this? Everything becomes, as per this current scenario, all these areas are exposed publicly in many people's life.
what happens? Not only the open parts is being known to everybody, even the hidden part is also being exposed. But when they unknowingly say this, okay. So this is happening every day in our life without our knowledge, without unknowingly, because of our okay, our hidden things is also going outside. So we have to be very careful in saying okay to whatever situation we deal with every day. We have to take a moment before saying okay in all the situations. And next, when to say okay. When to say okay in our life. Please, anyone can answer. We say okay in many times to avoid unwanted arguments. Okay. Unwanted arguments to avoid. It's a good thing. So one more question to that, sir. Even is it to avoid the argument or avoid the argument in a positive sense? You're giving okay, or both ways, positive and negative ways. Positive and negative, both Both ways. ways. Yes. So the main aim behind us is to avoid the argument and move out of the situations. So we are giving okay for that. Thank you, sir. Thank you so much. So when to say okay? This we have to think a lot, and we have to analyze within that particular fraction of second. It may be a official meeting, or it can be a personal question, anything. So you have to think before. And we have one concept in management. They used to say, buy some time. There is a concept called buying time. So what it means that they will be giving a pressure for us to say okay in that particular time itself without even having a second thought. So in that moment of pressure, what we used to say, we'll simply say okay. But after a point of time, maybe after 10 minutes, maybe after 15 minutes, when we think about the same scenario, we used to have a hesitance that why we said okay, we should have said, we should have denied that. The second thought immediately comes after 10 minutes of that particular meeting or meeting the person. So it means that when we are given a pressure at that point and they ask to give a decision, we are completely not thinking about the situation and simply saying the word okay. But it is not suitable for us. So the concept behind this is we have to have buying time option so that we can say, I will just think and tell. There is nothing wrong in that. So we have to buy some time for us, think about it, whatever is good for us, whether it is okay to do this, and what all the possibilities for getting up in that particular thing we have to do, we are taking up, and what are the cons of that, everything, pros and cons, we have to analyze and say, okay. And one more thing is that everybody is thinking that some days we'll be very dull, some days we'll be very happy. But the way we project is that always we are okay with everything. So we have to understand the fact that we are all human beings and we have some tiredness, we have some mood swings, everything is there in everybody's life. So it is okay to be not okay sometimes. We don't have to bother that if we project in a way that we are looking dull or we are so tired or we are without having some financial problems, anything, whatever it may be. It is okay to be not okay. It's part of life. So we have to accept that and move on. And next thing is that comes with the mana niraivu. You all know this word, mana niraivu, leya, contempt. So it is okay with what we have. We should be always happy with what we have. It is also okay with what we don't have. Leah, one side, we should not always see the one side, right? The coin has two sides. So it is okay to be happy with what we have, and it is okay to be happy with what we don't have. So there comes the contempt, which is very important. And okay, fine. So next, I would like to give some examples from our historical ideologies, which is a part of our culture. So we have some okay from the great Ramayana and Mahabharata. We have seen, we are all familiar with Ramayana and Mahabharata. So can anyone please say where are the okays being played a main role in any of these? Yeah. Rama told to his father. Okay, Okay, thank you, sir. Thank you so much. So the first thing, so immediately everybody's thought goes to the obedience part of Rama, where his father asked him to father asked to go to forest for 14 years as per his boon, which is given to Kaikeyi. So it is by the obedience and the affection of Rama's
relationship with his father and how much he loved him and how much obeyed him. Without a question, he immediately said, okay. And with that, the story changes there. Otherwise, we'd have seen the Ram Rajyam earlier. We don't have to wait for 14 years. It would have happened earlier. But since there are so many things behind that concept of saying, okay, he has killed so many Rakshasas on the way and he has got so many blessings from all the priests, holy priests, and many wonderful divine things he has done. And he has finally killed Vali and given the kingdom to Sugrivan, and then finally killed the great demon Ravana, and finally returned back to his country, and he has taken the Ramarajyam. So next, coming to Mahabharatam, and the same thing in even in Ramayana also. And if I said earlier about buying some time, so this would be a best example for that. The same in same Ramayana, there is a situation where Sugrivan seeks the support of Rama, and Rama has to fight against Vali. So in that situation, what happened? Vali's wife, she is very clever, and she is telling that he has seeked the help of Rama. Your brother has seeked the help of Rama, and it is clear that he is going to support, and I am not. I am thinking that it is going to be a trouble to you. So please don't go now. He is asking you to come and fight. So please don't go. But Vali, what he did, he didn't say okay to her. He said, "Okay, Rama will not support the." Sorry, I'm getting my voice as an echo. Is my voice clear now? Clear, ma'am. Okay, sir. Thank you. So he has said, if he has said that okay, at that particular point of time, then his life would have been saved. But when the wife advised about the situation that Rama is behind Sugrivan, and it is not good to go now and fight with your brother. Please be patient. She's advising. But he said no. He's not giving okay to her at that time, and finally he lost his life and kingdom also. And coming to Mahabharata, we all know Bhishma. Yeah, he's the Pitamagar. So he said okay to his father and agreed to marry. His father is going to marry a girl, Satyavati, and he said, okay, I'm not ready to take up the kingdom, and I'm going to lead the life of brahmacharya throughout my life. So that one okay changed the entire Mahabharata. Otherwise, we don't have Pandavas, Kauravas, nobody would be there. So if he said okay, he said no, I'm not okay. I want the kingdom. Complete scenario change. So these are all the two historical epics we have in our life and in our culture, and see how this one okay changed the entire epic and entire thing. So we have to take lesson from that. This okay is not a simple word. So whenever we are about to say okay in whatever situation it may be, just think for a second. Take some time if it is needed, and then give the final conclusion of okay. So that will change, that one okay will definitely change your life. And now, in my perspective, I'm going to give you a new term of okay. Since now I have understood that it's all correct. So now I'm going to give a new okay, odikonde iru. That means a new okay, odikonde iru. It means you flow like a river. Please don't stop anywhere. You have to run. And if not, there are some situations where we cannot run continuously. So at that time, don't stop. Please walk. And there are situations where we even can't even take a step and keep. Don't worry, just crawl. So better than stagnant in one place, we have to show little movement in our life, so that we are moving forward like a river. The river always flows and it moves on to different places, and finally it reaches its destination. The same way in our life, we should take this new okay, odikonde iru, which will make you run, go through many situations, and sometimes due to some reasons, physically or mentally, you can even walk, and even you can scroll. It is all perfectly okay, so that we are moving in our life little by little and reaching our destination. And thank you all for this wonderful snapshot series. Thank you so much for listening till now patiently. Thank you so much. Thank you very much, madam. Beautiful, thought-provoking
speech today. ஓடிக்கொண்டே இரு. Okay. You started from okay from the gadgets and you finish it in our personal way. Something is better than nothing. You told like that with lot of examples. So okay, we are telling okay every day. We are telling okay for everything to have a peace living in our workplace, even in our family, with our friends. We are telling okay, but we have to think while before telling okay, and it's a very beautiful session for us. It's a motivating session. You presented a very in a great manner. You come again to JC Neyveli. You join every day and leave your valuable thoughts as feedback. Thank you. Thank you, one and all. Thank you, sir. Thank you. Over to other persons to share your feedbacks, please. Armugam sir raised his hand. Please, sir. Yes, sir. Good morning, sir. Very good morning. Yes, ma'am. Hearty congratulations, ma'am. Thank you, sir. Really, such a wonderful performance. When to say okay, and when we say okay, what could be the result? And you also mentioned the two great epics, Ramayana and Mahabharatam, and the few incidents, how it prolonged by saying okay. And moreover, you have given so many examples other than this epics also, even in our day-to-day life. And Odikonde Iru is such a wonderful, inspiring thought to remember. Yes, we should not be stagnant. We have to move on. If you are not able to run, just walk. If you are not able to walk, just scroll. Somehow the movement should be there. It is life. You have given very clearly and when to say okay, and it's okay, ma'am. Thank you very much. Over to you, sir. Thank you, sir. Thank you. வணக்கம் மேடம். நாராயணன், Sir. லாவண்யா மேடம். அழகாக ஓகேன்னு ஒரு இரண்டு வார்த்தையை வச்சு அழகான அது என்ன தத்துவங்கள் எல்லாமே சொன்னீங்க. எனக்கு ஒரே ஒரு டவுட், ஓகேக்கும் எஸ் ஒண்ணுதானா, அது வெவ்வேறா? எஸ்னா என்ன, ஓகேனா என்ன? ஓகே ஆம்தா sir. As per my understanding, similar தான் sir. Yes, noங்கிறதும் அதேதான், ஓகேங்கிறதும் அதேதான். மேபி ஒரு டிஃபரண்ட் டேர்மை காயின் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு இந்த ஓகே கொண்டு வந்திருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே. ஏன்னா எஸ் பேங்க்னு ஒரு பேங்க் இருக்கு. அந்த எஸ் பேங்க் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நான் கேட்ட கேஸ்டிங், ஏன்னா எஸ்ன்னு வச்சிருக்கீங்க, நோன்னு வச்சிருக்கலாமே அப்படின்னு கேட்கும்போது, உலகத்துல அதிகமான வார்த்தை வந்து எஸ் தான் யூஸ் பண்றாங்க. 98% வந்து எஸ்ன்னு வேர்டு தான் யூஸ் பண்றாங்க. நீங்க ஆனா ஓகேன்னு சொன்னீங்க இன்னைக்கு. அதனால என்னன்னா கஸ்டமர்கிட்ட வெளியில சர்வே பண்ணதுல எஸ்ன்னு வேர்டு வந்து அதிகமா யூஸ் பண்றதுனால அந்த பேங்க் பேரு எஸ் பேங்க்னு வச்சாங்க. அது மாதிரி நீங்க ஓகே வந்து நிறைய ஒரு வேர்டு தான், ஆனா அதுக்கு வந்து நிறைய அர்த்தங்கள் சொன்னீங்க. ஆர்கியூமெண்ட், அக்செப்டட், அப்ரூவல், அப்புறம் மாதிரி இது ஒரு புது விதமா இருந்தது இந்த பயிற்சி. ரொம்ப நன்றி. நிறைய தகவலை கலெக்ட் பண்ணி சொல்றீங்க. உங்களோட நிகழ்ச்சி ரெகுலரா பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறேன். புக் ரிவ்யூ பிளஸ் இந்த மாதிரியே நல்லா பண்ணிருக்கீங்க. வாழ்த்துக்கள். ரொம்ப நன்றி மேடம். ரொம்ப நன்றி மேடம். சார், ஒன் செகண்ட், நீங்க கேட்ட கொஸ்டின் ஜஸ்ட் நான் கூகுள் பண்ணேன். எஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு பதில், அவ்வளவுதான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே அப்படிங்கிறது அப்ஜெக்ஷனே இல்ல அப்படின்னு கம்ப்ளீட்டா சரண்டர் ஆகுற மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க. ஐ ஹேவ் நோ அப்ஜெக்ஷனுக்கு தான் ஓகே சொல்லணும்னு போட்டிருக்காங்க. ஓகே, பட் நம்ம என்ன சென்ஸ்ல எடுத்துக்கிறோங்கிறது தெரியல. நம்ம அதே மாதிரி தான் எடுத்துக்கிறோமான்னு புரியல. சோ இனிமே நீங்க சொன்ன அப்புறம் எஸ்ங்கிற கிளாரிட்டி, ஓகேங்கிறதுக்கு இன்னும் கிளாரிட்டியோட நம்ம பதில் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, அதான் இப்போ அந்த டிஃபரன்ஸ் கேட்கறதா கேட்டேன், கரெக்டா சொல்லிட்டீங்க. பரவாயில்ல. ஓகே, தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. சார் வணக்கம் சார். ரவி பேசுறேன். மாரிமுத்து சார் பேசுங்க சார்.
ரெண்டு பேரும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க. மேடம் ரவி தான் பேசுறேன். சிறப்பா பேசுறீங்க மேடம். தேங்க்யூ சார். இப்போ மாரிமுத்து பேசலாமா? ஹலோ, பேசுங்க சார், கேக்குது. எஸ், வெரி ஸ்மால் வேர்ட் இன் இங்கிலீஷ், 2 லெட்டர் வேர்டு. ஓகே, பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணிருக்கீங்க நீங்கள். அதில் நீங்கள் கொடுத்த விளக்கம் வந்து இட்ஸ் ஓகே வித் வாட் வி ஹேவ். Another thing, it is also okay with what we don't have. ரொம்ப அருமையான டிஃபரன்ஸ் இருக்குது. அதே மாதிரி மிஸ்டர் நாராயணனுக்கு கொடுத்த எக்ஸ்பிளேஷன், எஸ், the difference between yes and okay, it is also good. Very good. It is a nice performance in it. Thank you. Congratulations. Thank you, sir. Thank you so much. Sir, hello. Solunga sir, I can hear you. Please continue. Sir, I am Dr. Murthy. At this wonderful morning, a very good morning to all of you. Madam Lavanya, sister, I have to share a lot of the things regarding this. It's not an easy subject. Okay is a different perspective. It is acceptance of our mind. Willful kadayadu. It is conditionally, contently, we are accepting the right thing or message, whatever it is better to us. Yes, just we can pass on. Okay. அது ஓகேங்கிறத ஒரு சப்சைட் தான் அது. At the same time, we are very much congratulate to you, sister. It is a lot of subject நீங்க ஷேர் பண்ணிட்டீங்க. எங்கேயோ ஆரம்பிச்சீங்க, ஜோஹாரி விண்டோல முடிச்சிட்டீங்க. இது நான் கொஞ்சம் ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்பெசிஃபைட்டா கொஞ்சம் கொடுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். இந்த ஜோஹாரி விண்டோ பிரின்சிபல் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஜோசப் லூட்டன் ஆரிங்டன் இன்ஹாம்ஸ் நினைக்கிறேன், ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு காயின் பண்ணது. இட் இஸ் எ பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் டூல், சைக்கலாஜிக்கலி ஸ்பீக்கிங். இதுல பத்தி என்னன்னா, தமிழ்ல நான் சொல்லிடுறேன். என்னை பற்றி எனக்கு தெரிந்த, மறைந்த, நான் மறைத்த, எனக்கும் தெரியாத, யாருக்கும் தெரியாத. இதுதான் நான் சரிதான் சகோதரி? ஹலோ, கேக்குதுங்களா? எஸ் சார், எஸ் சார். ஓகே, எஸ் சார். அப்போ இது நம்மை பற்றி நாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும், நம்மளை பத்தி பிறர் என்ன ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் வச்சிருக்கிறாங்க, அதை நம்ம ஓப்பன், அன்லெஸ் நான் ஓப்பன் பண்ணாம என்னை பத்தி யாருக்கும் எதுவும் தெரிஞ்சுக்க முடியாது அப்படிங்கிறது ஒண்ணு. அப்படி நான் பேசும்போது பாத்தீங்கன்னா, யதார்த்தம் பேசுறேன்னா என்ன பேசுறேங்கிறது எது இருக்கிறவங்க ஈஸியா தே கேன் ஐடென்டிஃபை. நான் மறைக்கிறது இருக்குது. மறைக்கிறதுங்கிறது எதுக்கு நாம மறைக்கிறதுக்கு ஒரு வச்சிருக்காங்கனாக்கா, சில பர்சனாலிட்டி, சில பர்சனல் விஷயம் இருக்கும். எல்லாத்தையும் நம்ம எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது, பண்ணக்கூடாது. அதே போல என்னன்னா, நம்ம கிட்ட எல்லாமே மறைஞ்சிருக்கும். ஆனா நண்பர்களோ இல்ல வெல்விஷரோ தே கேன் ஐடென்டிஃபை. இல்லப்பா, உங்ககிட்ட இந்த பவர் இருக்கு, இந்த மாதிரி இது இருக்குது, இதை நீங்க டெவலப் பண்ணா, இப்படி ரீஷேப் பண்ணா நீங்க நல்லா வரலாம். அந்த மாதிரி பண்றதுக்கு அந்த ஹிடன் பார்ட் ஃபுல்லாவே இருக்கு பாருங்க. நம்ம மறைச்சதை விடுங்க, அது தேவையில்லாதது. அதை நம்ம கொஞ்சம் ரிலீவ் பண்ணாதான் மற்றவங்களுக்கு நல்லதா இருந்தா சொல்லலாம், இல்லைன்னா அதை சப்ரஸ் பண்ணிக்கலாம். அது அந்த ஹிடன் பார்ட்டை வெளியில கொண்டு வந்தீங்கன்னா, நம்ம ஓவராலா பாத்தீங்கன்னா 4 விண்டோ திறந்து வச்சா நல்லா காத்து வரும், வெளிச்சம் வரும். அந்த மாதிரி விண்டோ அடைச்சிட்டோம்னா நம்மளும் அப்படியே மூடி சும்மா கம்முன்னு சப்ரஸ் ஆயிட்டோம்னாக்க எதுவும் நம்மளும் தெரிஞ்சுக்க முடியாது, பிறருக்கும் நம்ம கிட்ட இருந்து எந்த இதுவும் கிடைக்காது. அப்படிங்கிறதுதான் இதோட மெயின் தாக்கம். எனியோ, நீங்க நல்ல ஒரு பெரிய சப்ஜெக்ட் இது. இவ்வளவு நீங்க இதெல்லாம் ஒரு நாள் 2 நாள் கிளாஸ் எடுக்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயம் இது. ரொம்ப ஷார்ட்டா டிஸ்கிரிப்டோ நீங்க எல்லாவற்ற சொல்லிட்டீங்க. நீங்க தெரியல, நான் கொஞ்சம் அதிகமா பேசுறேன்னு தெரியல. இருந்தாலும் எனியோ, என்னுடைய அன்பு கலந்த வாழ்த்துக்கள் தாயே. நீங்களாம் நல்லா வரணும், யங்ஸ்டர்ஸ். நீங்களாம் நிறைய வளர்த்துக்கொள்ளணும். இங்க நம்ம முகில் தம்பி, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் மதியர்கள்லாம் இந்த ஒரு ஏஜ்ல இதெல்லாம் பண்றது. ரமேஷ் சார், இவங்கெல்லாம் நல்ல பர்செப்ட்ல எடுத்துட்டு போறாங்க. இந்த சண்முக சாந்தர்லாம் வந்திருக்காருன்னு தெரியல, நான் கவனிக்கல. நாராயணன் சார், ஒரு ஆறுமுகம் சார்லாம் இனிமே இந்த வாரம் பூராவே எல்லாமே கொஞ்சம் சைக்கலாஜிக்கல் பேக்ரவுண்டாவே நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வந்துட்டு இருக்குங்க. வாழ்த்துக்கள், ஓவரால் பர்ஸ்பெக்டிவ் வாழ்த்துக்கள். இந்த ஜேசி நல்லபடியா வரணும், நிறைய பேருக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் போய் சேரணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஒரு நோக்கமா இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன். இது ஒரு கிண்ண சாதனை அளவுக்குள்ள கொண்டு வரணும். என்னுடைய அன்பு வேண்டுகோள். மதியன், ரமேஷ் சார் எல்லோருக்குமே, ரவி எல்லாருக்குமே வாழ்க வளமுடன், வாழ்க வளமுடன், வாழ்க வளமுடன். Thank you, sir. Thank you for your valuable feedback. Anybody want to give feedback? Sudhaliya, madam. Raja, sir. யார் வேணாலும் கொடுங்க. வாழ்க வளமுடன். ராஜா from கடலூர்.
ரொம்ப அருமையா இருந்தது மேடம் ஸ்பீச். நம்ம வாழ்க்கையே தலைகீழா புரட்டி போடக்கூடிய ஒரு வார்த்தையை பத்தி பேசிருக்கிறீங்க. ஆனா இப்ப நம்ம படிக்கும் போதுல இருந்து எந்த ஸ்கூல் படிக்கலாம், இந்த ஸ்கூலா அந்த ஸ்கூலா, படிச்சு முடிச்சது வேலைக்கு இந்த வேலையா அந்த வேலையா அப்படின்னு பொழுது கவர்மெண்ட் வேலையா பிசினஸ் அப்படின்னு சில பேர் சூஸ் பண்ணும்போது தவறா சூஸ் பண்ணிட்டா என்ன ஆகுது, வாழ்க்கை பாதியே மாறி போகுது. கல்யாணத்துல இந்த பொண்ணா அந்த பொண்ணா அப்படின்னு சூஸ் பண்ணும் பொழுது வாழ்க்கை சில பேருக்கு துன்பமா அமையுது, சில பேருக்கு இன்பமா அமையுது. சோ அந்த மாதிரி நம்ம அந்த ஓகே இந்த வார்த்தையை பிரசன்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி எவ்வளவு எந்த அளவுக்கு எச்சரிக்கையா இருக்க முடியுமோ அந்த அளவு எச்சரிக்கையா இருக்கணும் அப்படின்றது ராமாயணம் மகாபாரத கூட எல்லாம் கம்பேர் பண்ணி நீங்க வந்து சொல்லியிருக்கிறீங்க. அந்த வகையில ரொம்ப அது சில முக்கியமான முடிவு எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப திங்க் பண்ணி பண்ணோம்னா அது வந்து நல்ல விஷயமும் அமையும். இப்ப நேத்து கூட ஒரு இடத்துக்கு போறதா கூட பைக்ல போறதா பஸ்ல போறதா அப்படின்னு முடிவு எடுக்கும் பொழுது சில சமயம் தவறா பைக்கை முடிவு பண்ணிட்டா என்ன ஆயிடுது, சில சமயம் சில விபத்து ஏற்படுது. சோ அந்த மாதிரி கூட சில விஷயங்களை வந்து நம்ம யோசிச்சு முடிவு பண்ணோம்னா ஒரு நல்ல அமைதியான வாழ்க்கை அமையுது. சோ அப்படின்னு பொழுது நல்ல கருத்தை சொல்லி இருக்கிறீங்க. இனிமேல் எந்த ஓகே சொல்றதுக்கு முன்னாடி நல்லா திங்க் பண்ணி ஓகே சொல்லலாம்னு முடிவு பண்ணிருக்கிறேன் மேடம் உங்க ஸ்பீச்ல. தேங்க்யூ சோ மச். ஓகே, தேங்க்யூ மேடம். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. வாழ்க வளமுடன். தேங்க்யூ ராஜா சார். சுதிலையா மேடம். அனைவருக்கும் வணக்கம், இனிய காலை வணக்கம். பேசிக்கா நான் எப்படிப்பட்ட பர்சன்னா, எல்லாத்துக்குமே டக்குன்னு ஓகே சொல்ற பர்சன். அவங்க முகத்துக்கு முன்னாடி, தெரிஞ்சவங்களுக்கு முன்னாடி, க்ளோஸா இருக்கிறவங்களுக்கு முன்னாடி வந்து எப்படி நோ சொல்றது அப்படிங்கிற ஒரு தயக்கம் எனக்கு நிறையவே இருக்கும். நிறைய இடங்கள்ல ஓகே ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் யோசிச்சிருக்கேன். ஐயோ நம்மளால இது செய்ய முடியலையே, நம்ம ஓகே சொல்லிட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்காக நிறைய பாடுபட்டு பண்ணதெல்லாம் உண்டு. பட் மேம் சொன்ன மாதிரி பையிங் டைம் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி இன்னுமே கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி இவங்க என்ன நினைப்பாங்க, அவங்க என்ன நினைப்பாங்கங்கிறத யோசிக்காம நமக்கு எது முடியும் எது முடியாது அப்படிங்கறத யோசிச்சு இன்னுமே கொஞ்சம் நல்லா திங்க் பண்ணி ஓகே அப்படிங்கறத சொல்லணும் அப்படிங்கிறது எனக்கு இன்னைக்கு தோணுச்சு. தேங்க்யூ so much லாவண்யா மேம். தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ. Thank you everyone. I welcome Sri Ravi sir with his feedback and followed by vote of thanks. Thank you, sir. Good morning. Good morning. Good Oh, morning, sorry. Madhyagan sir. Before vote of thanks, I will. Okay. Before vote of thanks, President will give his feedback. Good morning, Lavanya madam, and I congratulate you publishing your book in front of our former Chief Secretary Ayyan sir. And I'm also okay for your entire session. I couldn't able to follow because I am traveling back to my home from the shift. Anyhow, giving okay for our sessions is a thankful one. Yeah, I am always thankful to you. Thank you. Thank you, madam. Thank you so much. And Murthy na sonna mari, we are running the show with very difficult. It's very wonderfully. சொன்ன மாதிரி என்ன சாதனைலாம் அப்படின்றதெல்லாம் ஏன்னா இங்க வந்து நடந்து போயிட்டு Your audio is not clear, sir. Yeah. Okay. Thank you, President, and thank you, Madam, for coming to this session. And you regularly join with our this session, and your valuable words. Over to Ravi, sir. Thank you, sir. மேடம், நீங்க பேசி முடிக்கிற வரை கிட்டத்தட்ட பேசுறவங்க எல்லாருமே ஒவ்வொரு முறை ஓகே சொல்லிட்டாங்க. என்ன மாற்று கருத்து இல்லை. சிறப்பு.
wonderful presentation, madam. கடைசியா ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்க. நியூ ஓகே வந்து ஓடிக்கொண்டே இரு. ஆஹா, அழகா சொல்லிட்டு கடைசியா ஓடிக்கொண்டே, இப்ப எல்லாம் ஓடிட்டு தான் இருக்கு, இந்த உலகம் ஓடிட்டு தான் இருக்கு. நீங்க வாழ்க வளம்னு சொல்லும் போது நம்மளுடைய வேதாத்திரி மகரிஷி ஒரு அர்த்தம் சொல்லியிருக்காரு. என்னன்னா, அறிவால் அறிவதே அறிவு. அந்த ஓகேன்றதுக்கு நான் ஒரு இதுக்காக, அறிவால் அறிவதே அறிவு. அந்த அறிவை அறிவதற்கான அறிவை தருவது அறக்கல்வி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவ்வளவுதான். அந்த அறிவுக்கு காரணம் அறிவால தான் அறியணும். இப்போ மேடம் கூட ஃபீட்பேக் கொடுத்தாங்க. அவங்க ஓகே சொல்லிட்டு தான் ஃபீட்பேக் கொடுத்தாங்க. எல்லாருமே ஒரு ஓகே சொல்லிட்டாங்க. நம்ம இவர் ஆர்வம் சார் தான் 3 ஓகே சொன்னாரு. நீங்க சொன்ன பேசுனது 3 ஓகே சொன்னாரு. அப்படி பார்க்கும்போது இப்ப நானும் ஒரு ஓகே தான். நீங்க பேசுன ஓகே வந்து ஓடிக்கொண்டே ஓடி நம்ம அறிவை வந்து அறிவால கண்டிப்பா நம்ம அறிஞ்சிட்டோம்னா அந்த ஓகே வந்து எந்த இடத்த யூஸ் பண்ணலாம், எங்க யூஸ் பண்ணலான்றது நம்ம டிசைட் பண்ணலாம். டிசைட் பண்ணோம்னா நம்முடைய லைஃப் கரெக்டா கொண்டு போகலான்றது சிறப்பா சொன்னீங்க. மூர்த்தி சார் சொன்ன மாதிரியே நல்லா கொண்டு வரதுக்கான இது நல்ல ஒரு செஷன் மேடம். தேங்க்யூ மேடம். வண்டர்ஃபுல் பிரசன்டேஷன். Ravi sir. Yes. Ravi sir, before vote of thanks, Ramya Kamalraj raised his hand. Please give your feedback, madam. Ramya madam. Hello sir. Good morning to all. என் வாய்ஸ் கிளியரா இருக்கா? நெட்வொர்க் கரெக்டா இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். Yes, கரெக்டா இருக்கு. Okay, thank you. Lavanya madam, today's session was ரொம்ப நல்லா இருந்தது. நான் வந்து சும்மா தான் வந்தேன், ஓகே அப்படின்னு உள்ள வந்து பார்த்தேன். இப்போ எனக்கு ஃபிளாஷ்பேக் போகுது. நான் லாவண்யா மேடமுடைய ஸ்டூடெண்ட். ஆக்சுவலி ஹிந்தியில அவங்க கிட்ட நான் படிச்சுட்டு இருக்கேன். 6 எக்ஸாம்ஸ் நான் வந்து என்னை முடிக்க வச்சது அவங்க தான். ஏன்னா நிறைய டைம் நான் நாட் ஓகேவா இருந்த போது என்னை ஓகே சொல்ல வச்சது அவங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 1000 ஓகே அவங்க நான் இது வரைக்கும் சொல்லியிருப்பேன். ஆனா ஒரு ஓகே கூட நான் இது வரைக்கும் ரெக்ரெட் பண்ணதே கிடையாது. ஏன்னா அவங்க அப்படி என்னை வச்சதே கிடையாது. ஸோ ஐ எம் ஹாப்பி தட் இப்ப நீங்க சொல்ல நான் எல்லாத்தையும் எவ்வளவு ஓகே நம்ம பண்ணிருக்கோம். ராமாயண் மகாபாரதாலாம் கூட தப்பு பண்ணிருக்கலாம் போல இருக்கு. ஒரு குரு கிட்ட சரண்டர் ஆகும்போது எவ்வளவு அந்த குரு வந்து நம்ம கையை பிடிச்சு கூட்டு போவாங்கிறது ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் லாவண்யா மேடம். ஆக்சுவலி இப்போ எனக்கு நெட்வொர்க் டிஸ்கனெக்ட் ஆயிருச்சு. ரொம்ப கஷ்டமாச்சு. நான் ஃபீட்பேக் கொடுத்தே ஆகணுமேன்னு சொல்லிட்டு ஐ எம் வெரி கிரேட்ஃபுல் டு ஹர். Her session was absolutely very thought provoking. Thank you so much madam. Thank you for the opportunity. Thank you. Thank you madam. Thank you so much. Ravi sir, please proceed. தேங்க்யூ. கடைசி செஷன் வந்துட்டோம். மேடம் சிறப்பானது ஒரு இன்றைய செஷனை கொடுத்தீங்க. ஓகே செக்ஷன் ஓடிக்கொண்டே என்று கடைசியில் முடிச்சீங்க. நன்றி மேடம். சிறப்பா எல்லாரும் சிந்திக்க வச்சீங்க. தேங்க்யூ. இந்த ஒரு செக்ஷனை கரெக்டா கொண்டு சேர்த்த நம்முடைய சேர்மன் ஐயா ரமேஷ் ஐயா அவங்க கரெக்டா சூப்பரா கொண்டு போறாங்க. நம்ம ஐயா டாக்டர் சொன்ன மாதிரி நம்ம வந்து கின்னஸுக்கு ரெக்கார்டு கொண்டு வரதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து இப்ப கண்ணுக்கு முன்னாடி நிக்குது. ஆனா இதுக்கு ஒரு ஓகே சொல்லிதான் ஆகணும். கண்ணுக்கு முன்னாடி இருக்குது. அவர் நம்முடைய சேர்மன் அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். நம்முடைய ஜேசி பிரசிடென்ட் சிறப்பான ஒரு செஷனை கொடுத்து ஒரு ஷார்ட் டேர்ம்ல நிறைய மெசேஜ் வேர்ல்டு லெவல்ல போற அளவுக்கு ஒரு மெசேஜ் கொண்டு வந்து சேர்த்த நமது பிரசிடென்ட் அவர்களுக்கும் இங்க கலந்து கொண்டு ஒவ்வொருத்தரும் ஃபீட்பேக் கொடுத்தாங்க. அந்த ஃபீட்பேக் கொடுத்த அனைவருக்கும் நம்ம கண்டு அவங்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அதே சமயத்துல இப்போ ஒரு சந்தோஷமா செய்தி என்னன்னா, இங்க வந்தவங்க எல்லாருமே மறுநாள் ஒவ்வொருத்தரும் கூட்டிட்டு வருவாங்கன்ட்டு ஒரு நம்பிக்கையோட அவங்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு நிறைவு செய்கிறோம். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Ravi sir. Tomorrow there will be a session by S. Vivekanandan, day 124. Presenter is S. Vivekanandan. Stay tuned. We'll meet by 5:38 a.m. tomorrow. Mind opening online Snapshot ID series, day 123, hereby adjourned. Thank you. Thank you all.